Follow the light. Hey guys, it's Jude again. So welcome po sa another episode ng ating tutorial. So for today's tutorial, I'm going to teach you on how to make a handwriting effects using our Kinemaster video editor. Samahan nyo ako guys hanggang sa matapos itong ating tutorial. Okay guys, so let's jump up first into our PicsArt. So dito sa PicsArt, dito natin kukunin yung ating kamay na may pencil na hawak. So click lang natin yung plus sign, then scroll down hanggang baba. Dito sa may color background, click lang natin ito, yung transparent background na yan. And then next guys, click etong sticker. And then, click itong magnifying glass na yan. Search natin yung hand with pencil. Since meron na to, i-click ko na lang yan. Ayan. So, marami kayong pagpipilian dyan, guys. But for me, since babae ako, eto na lang pipiliin ko. Ayan. And then, pwede nyo itong i-rotate, guys. So, ganyan. And don't worry guys, kahit hindi nyo siya i-rotate dito sa PicsArt, mamaya pwede natin naman siyang ma-rotate. Then, after that, i-click na lang natin itong may check. Okay, then, click again this arrow. Ayan, and we're ready to save. Click the save. Save again. And we're done guys. So, this one is save already sa ating gallery. Next step guys, so punta tayo sa ating Kinemaster. Okay, click lang natin itong malaking circle na to na may plus sign to add new project. Select the 16 by 9. And then, after that, locate lang natin. So, after that, so makikita natin yung blank space na yan. So, click natin ang media para mag-add tayo ng ating background. Any background na gusto nyo ilagay guys, pwede. So, yan. After that, click lang natin itong on your upper right corner, itong may check icon na yan. So, after that, adjust natin itong haba ng ating background. Gawin natin 10 seconds. So, ayan na guys. Click. Check again. Then, again, mag-a-add tayo ng ating layering guys, ang ating text message. Yung click that layer, click that text, and you can put anything na gusto nyo ilagay guys. So for me, ito muna, welcome to my channel. Okay, pagtapos na, click nyo lang yung okay, and then adjust nyo na lang yung length nya. At the same time, adjust nyo na rin kung gaano kahaba. And you can change the color here guys. Ayan. So whatever mapili yung color. So after that, click nyo lang tong check na to. And then, another check na yan guys. Okay? But right now, ang gusto ko lang, lagyan lang siya ng text outline. So, i-enable lang natin yan, guys. Ngayon, nasa inyo, guys, i-adjust nyo na lang kung gaano kakapal yung outline niya na gusto nyo. Okay? So, yan yung outline na gusto nyo, na gusto ko. And then, pwede nyo ring palitan ng kanyang outline color, guys. So, click nyo lang yun. Mamili kayo whatever color outline ang gusto nyo. But ako, black lang din ang pipiliin ko. And then, after that, click that check icon again. Ayan. Adjust ko lang yan. So, ayan na guys. So, next naman, click ulit natin yan. Punta tayo sa in animation. And select natin itong wipe to right. So, since we are used to read from left to right. Okay guys. And then, choose nyo na rin yung speed.
na gusto nyo, kung gaano kabilis or kabagal. So, yan. Pili ako dyan sa 4.5. Okay, so once nakuha nyo na yung tamang speed na gusto nyo, guys, or yung gawin kong 5 siguro, ayan. Then, hit lang natin yung check na yan pag natapos na. Okay? And then after that, i-swipe to the left natin ito. Ayan, so dapat yung unahan lang ni W ang makikita. Okay, so next thing to do, guys, punta ulit tayo sa layer, media. Ngayon, i-add na natin yung kamay na ginawa natin. Okay, then, check lang yan. I-position lang natin itong, sabi ko sa inyo, pwede nyo i-rotate dito mismo sa Kinemaster. Okay, pwede nyo palakihin, pwede nyo paliitin. Okay, so, nandyan siya. Okay, guys. And, i-adjust lang din natin yung length. So, ayan na. Next, guys. Okay, punta, ayan. Next na gagawin naman natin is, punta tayo dito sa left side natin, makikita nyo yung may susi dyan. Click lang natin yan. Okay, ang gagawin nyo lang is, i-slide nyo going to the left. Okay, slide natin going to the left. Yung ating, slide po natin going to the left yan, yung ating text box na yan. So, gagalaw po yan. Ayan, well, and then after that, yung pencil naman ang pagagalawin natin. So, ayan na yung pencil. So, next again. Ayan, pag may nakita na kayong plus sign dito sa taas na to, guys, okay, pwede nyo nang i-galaw yung pencil nyo ulit. Okay. So, next naman ulit, again, pencil ulit. And then, going to the left again. Ayan. Ganun lang din, guys, paulit-ulit nyo lang gagawin. Yung letter, tapos next, yung pencil. Welcome to my okay. So, ganun lang, guys. Ganun lang kadali. Channel. Ayan. Okay, so click lang natin yung check icon pag okay na. So, tingnan natin, guys, kung ano yung kalalabasan niya. Play natin. Welcome to my channel. So, ayan, guys. Stop muna natin. Okay, guys. So, para mas maging makatotohanan yung dating niya, guys, so lalagyan natin siya ng konting effects or animation. So, etong sa may pencil niya, click nyo lang ulit yung inad nating layering ng pencil. Okay. And then, punta tayo sa overall animation. And, click lang natin ang floating. And then, pag na-select na yan, again, yung may check icon na yan. So, ayan. Tignan ulit natin, guys, kung ano yung kalalabasan niya. Ayan, guys. O, mas maganda siya, di ba, guys? Na natural na nagsusulat siya dahil dun sa ginawa nating pag-float niya. Okay. So, i-ano ko muna siya, guys. Channel. Since masyado siyang mahaba,
Pwede naman i-cut. Trim ko lang siya. So, i-click nyo lang yung gusto nyong i-trim. I-click nyo yung gunting. Since ang i-trim ko is yung playhead niya sa right. Ayan. And then, click OK. We'll see again kung anong kalalabasan niya, guys. So, ay okay, and then i-crop lang natin siya, guys. Dahil masyado siya malaki, crop. And then hanapin natin yung gunting. Ayan, and trim to right of playhead. And then click check, and that's all. So play po ulit natin, guys. Okay, guys. So after that, everything is okay. Okay, click nyo lang tong arrow na yan. And automatic save na kung gusto nyo i-rename. Ayan, rename lang natin. Kung any name that you want. But of course, better kung related dun sa ginawa na. Oops. Nasabi ko na. Masyado malaki ang aking daliri. So, ayan guys. Okay guys. So, now, pwede na natin siyang i-export. Click lang natin to. Ito sa part na to. Click lang yan. Okay. And then, ang resolution na pipiliin ko is 1080p. Ang frame rate is 30. And then, after that, click export. Ayan lang natin. Okay. Ayan na. Ready na siya, guys. And then, i-click lang ulit natin to. Yung sa pangalawa. Ayan. And it's ready now, guys. Para i-share nyo sa inyong YouTube, Instagram, Facebook. And we can save also into our Google Drive. Ayan. Or i-upload sa ating photo galleries. O i-upload po sa photo galleries ko, guys. Ayan. Okay. So, after that, guys, you can check your galleries already. And andun na, nakasave na po. And ready to upload sa inyong YouTube. So, ayan guys. Okay guys. So, tapos na po tayo sa ating tutorial. Kung nagustuhan nyo po itong aking video na ito, please click that like button. And if bago po kayo dito sa aking channel, please don't forget to subscribe and hit that bell icon guys para ma-notify pa po kayo sa mga bagong aking magiging mga tutorials and vlogs. So that's all for now guys. Thank you and God bless all.